Для... Вот здесь для... Наша задача была нажать кнопки 100 раз. Для получения бонуса надо было нажать красную, синюю, зеленую одинаково, то есть по 33 раза. И все закончится желтой. So, we're finally out of the mashing games. To start, we're going to get the bonus by holding red and blue. And then you can see the UFO come up with the skewers. You're pressing red or green or blue in order to shoot the skewer up in the direction to catch all of the things floating across. Так, ну здесь просто насаживание на шпагу продуктов питания. Направление мы выбираем с помощью, так сказать, самой кнопки. Так. So this is kind of a mashing game. The goal of this one is to press the appropriate button as fast as possible. Так, задача здесь, по сути, спамить кнопку, где располагается девушка. Also, this one, at the end, you can keep mashing after yellow lights up. And in this case, it is advantageous to continue mashing for a little bit after it lights up before hitting yellow. Желтая кнопка здесь вступает только для бонуса. В один момент там изыграется индикатор, что можно получить бонус. Я напоминаю, что у нас 100% мы должны забрать все бонусы по каждой игре. Picture Panic. Для синего-красного мы просто разворачиваем картины. Oh, 805, wow. That is very good with bonus. The tricky part there is just figuring out how much of a window you have before you can start putting in the inputs for the next picture. Otherwise, it's так, straightforward. 11-я мини-игра. Мы уже третью игру пошли. Задача просто долбить по кнопке, какого цвета мороженого нам надо кушать. So if you hit exactly 8 times, you can immediately move to the next one. And it'll skip the little animation of the next shaved ice moving up. But if you make a mistake, then you cannot skip the animation anymore. Так, ловля экраном. Наша задача просто нажатием любой кнопки взять нужную игрушку из нужной горы, но для бонуса мы должны чередовать кнопки в определенном порядке. Кстати, да, чат, вопрос. Я, честно, вас не опережаю. 7:30, 31, 32. А, то есть я впереди на 5 секунд. Принято. Так, в данной мини-игре наша задача лопать шары. Для бонуса надо лопать шары до того, как они даже просто начнут появляться на экране по определенный момент. Ну и по классике, с помощью желтой кнопки мы собираем бонус. Так, раннер случайно пожал еще раз эту мини-игру. Видимо, бонус не собрал. Хотя, казалось бы. It's tricky. Once you get a mistake on this, sometimes it's really difficult to know where exactly you made the mistake, and you have to figure out where you made the mistake without seeing any of the balloons come back up.
Yeah, purely off of audio cues. So next is shot stopper. Итак, ну тут просто за счет синей красной кнопки вы двигаете вратарем, ваша задача отбивать мячи. And this one is a fixed pattern every single time. It's always the same pattern with the exact same rhythm. So, Поясняется, что здесь есть определенный ритм, и, в принципе, эту мини-игру можно хоть слепую проходить, потому что паттерн не меняется, он заскриптованный. If you're used to the timing, not that hard. I am not used to the timing. I still suck at this one. Next is Race to the Top. This is more of a precision game, much like the ones that we've been doing before. You will be using red and blue to move your character forward, and then tapping green to have your character jump up steps. There's no punishment in too much red and green. Наша задача просто подняться вверх по горе. If you press green too many times, your character trips and costs you some time. And then at the very top, we're going to be holding. Для бонуса надо, собственно, бить по всем трем кнопкам. По классике желтым мы будем бонус собирать. The toilets are going to be a bit of a running gag in this game. This game is weirdly fascinated with pooping. Next is eyesight test. So this is now a reflex game, kind of like the balloon game, except a little bit harder to pre-put inputs. Собственно, здесь мы будем жать синюю, красную, зеленую кнопку в зависимости от ориентации кнопки. Так, ну и бонус. The bonus on 3.3 specifically, exactly this one particular location, and it's always going to be oriented downward, and you press yellow instead of green on it, you get a cute little cat face. This one also has some small number of... И мы опять зачистим игру, потому что мы бонус не собрали. То есть здесь для получения бонуса нужно нажать желтую кнопку на 3.3. Нет, тут все проще, просто ранов по этой игре нет. Это первый в мире спидран. Считайте это таковым. Так, ну здесь все достаточно очевидно. Вы жмете по кнопке тех жрецов, что у вас монстр на экране. Некоторые монстры напоминают, конечно, карточки из Yu-Gi-Oh, но это уже как водится. Some of the mini games will end earlier if you go faster. This mini game, it's purely the number of monsters that you can hit. You have a fixed amount of time, so we're going for points here instead of time. Next is rock paper scissors. Rock paper scissors, you are judging a rock paper scissors. Не, сохранена в VR категория, не та категория, что сейчас разница, потому что категория была изменена. This one, the scoring is a bit complex. So if you hit the right one right away, you get 3 points and a super. If you're fast, you get a great for 2 points. If you're slow, you get a good for 1 point. But if you're wrong, так, задача простая. У вас есть камень с бумагой, ваша задача быстро ответить, кто выиграл. Если отвечаете быстро, получаете 2 очка, если медленно, то 1 очко. Если ошибаетесь, вы не получаете очки вообще. Красный выбирает слева, синий право, зеленого ничья. So next is going to be roulette sequence. This is going to show you a pattern of buttons on the left side. Так, синяя кнопка, зажать 2 секунды. То есть влево вам указывается, с какими кнопками и что делать. И ваша задача данный процесс выполнить. Now, if you keep track of what's already come up, then you know what the
what button is going to be on left for 7th one, and what the command is going to be on right along with the finish button for the 8th one. And you saw do not tap come up in the middle. The bonus was on do not tap, press yellow 3 times. So you never see do not tap show up for the last one. Итак, 20-е. Еще одна важная мини-игра, потому что уже она покажет, что мы не так далеко. And the bonus we're going to get on the 8th folder, folder H, which is press yellow 5 times. The tricky part here is just being able to count to 8 or 5 or 6 or 7 and Тут надо очень часто долбить по кнопкам соответствующего числа неприятелей. After computer virus, we're going to move on to zigzag race. This is a awful one, absolutely atrocious. 21-е. Мы уже прошли 2/3 игры. Очередная игра, где нужна только сине-красная кнопка. Yeah, this one, if you're playing casually, it's very easy to make one mistake and start going backwards. Сзади находился бонус, мы его подобрали. Теперь наша задача с помощью данного управления проехать просто вперед до финиша. The lengths of the girders are actually relatively fixed compared to each other, so you can kind of think of it as a rhythm game instead of just reacting to positioning. There's a lot of different ways to think about it. О, Galactic Invaders. Классика. Ну, в данном случае все не так очевидно. Ваша задача нажимать соответствующие кнопки по направлению этих самых пришельцев. И желательно еще в порядке того, как они расположены. By holding down all 3 buttons for 1 second and turning the fist into a drill. And this one has several fixed patterns of 5. It's random which set of 5 you get, but this is in a few patterns. For example, left, right, left, Итак, right. You just, очередная мини-игра. Далее идет травма на туалете. Ваша задача посидеть на туалетах. Да. And we're going to get the bonus at the very end by closing it completely, opening it completely, and revealing golden poop. Из песни слов не выкинешь. I don't know if there's strategy in that game. I hate that game. Итак, нам осталось 7 игр. And much like the painting game, it's a matter of figuring out what your timing window is for when you can start pressing buttons for the next thing. This is pairs and pairs. The goal is наша задача здесь сжать кнопки повторяющихся девушек на экране. There's a limited number of yellow button presses that it'll allow within each pair that you're matching, and once you've hit a certain number of button presses, it'll give you the bonus. And this game speeds up over time, so even if you hit the correct buttons right after they come up, there's still a slight delay. It works kind of like the Super Mario Brothers frame rule, except the number of frames shrinks over time. So at the very beginning, it's very easy to get the first cycle. But later on, you have to be quick to get it before the frame rule elapses. So the next game is Blocks to Cube. At the start, we're going to see us getting the bonus holding down yellow for 3 seconds. The goal of this game is to press a 3x3 square by pressing buttons that match the lane that you need to drop a shape into in order to complete it. Здесь мы просто собираем Тетрис. Протягивает тот или иной элемент с помощью кнопок. You can't really know what to hit exactly, but from the 5th one onwards, there's always at least 1 hit on each button. So you can buffer by hitting all 3 right before it comes up and save yourself a split second put around. Next one is Sharpshooting Cowboy. The goal of this one is to press the appropriate buttons for the items that you're seeing on the screen. As you can see, we're going to be doing a lot more than that. And then the bonus at the very end is pressing all 3 buttons before you press yellow.
Самое смешное, что вот в этой мини-игре анимация провала спасает некоторые, сохраняет некоторое время, поэтому некоторые мы это даже обузили. Starts out very slow and gets faster. And there is no penalty for overhitting except for a very last set. 27-я. Overhit on a very last set, then you Да, have to do издешь. another round. So for the first 7, Быстро вращаем кубы, чтобы выбрать нужное нам значение. Now we're on to Dice Dash. So this is a game where То есть за you счет use, красно-синего или red зеленого to manipulate the die in order кубика вы to get вы вращаете обычный кубик и пытаетесь подниматься по the bonus определенным is also значениям. using 1 and 5 back and forth a couple of times. And part of the strategy for this game is getting yourself into a situation where it's easy to do with the 3 or the 4 on top. Also, you can rotate the die while your little character is moving forwards after you got the previous one. So you can try to guess at what the next number is going to be based on counting the squares. Next is animation puzzle. You're going to see a little animated image on the right. Итак, здесь с помощью красно-зеленой-синей кнопки происходит переставление, так сказать, тайлов с целью того, чтобы получить полноценную гиф-анимацию. This one also has some fixed set of patterns, but it's also harder to tell which pattern you're looking at. So kind of like For example, the very first one is almost always just green on its own. Мы близки, кстати, к финалу. So the next one is Осталось 2 мини-игры. This is kind of a memory game. Так, у нас есть картинки, у нас есть текст, наша задача их объединить. But the location, the button you have to hit for each sushi is always going to be the same. Egg, for example, is always going to be green. And then we got the bonus at the very beginning. Здесь бонус простой, когда нас попросят обезьянную рыбу, надо было прожать просто желтую кнопку вместо какой-либо другой. The first 12 will always be 4 of each button. So you can kind of count how many you've gotten on each button, and if one gets to 4 early, you know everything else is going to be on the Итак, последняя мини-игра. until the last 3. And then the last one is Box Robots. This one is you're building a bridge by pressing inputs for the appropriate lane, but you have to press all of the inputs leading up to it, kind of like Simon. So the chain of inputs increases each time. Time is going to be coming up. И это время. Yeah, time is coming up on that. 21 минута 32 секунды. Поздравляю с новым мировым рекордом в категории 100%. And there's a bonus for just simply not messing up. One of the better bonuses. And that's Bishibashi. So I want to do a quick shout out to Dragon Minded, who has been helping us task this game. Клапа. And that isn't Если я вам скажу, что не было мировых рекордов, то вот он. Это было большой честью комментировать. Bishibashi. Who's been helping me learn this game. Huge thank you to Jim Eternal. Check out Jim Eternal on his Twitch stream, twitch.tv/Jim. Просто браво в чат. Much more in-depth explanation of like everything we didn't have time to go over in the next week or so. So come check me out. And otherwise, thank you everybody for watching. Thanks. Thanks everybody. Далее у нас идет Спанч Боб.